Donald Trump oo wixii laga sugayay ama fariintii iyo jawaabtii laga sugayay UK degdeg ugu soo jawaabay oo ku jeesjeesay sidoo kale fariintii ay soo direen oo ahayd in weerar lagu soo qaaday xubin kamid ah NATO iyo waxyaabo noocaas ah oo wasiirkooda difaaca Haley ninka lagu magacaabo uu soo gudbiyay wax yar ka hor in Ruushka uu dhowr biloodba iska haysto ishaga xeebahooda waqooyi oo Ingiriiska boqortooyada Ingiriiska uu iska haysto dhinaca kale Josh Shapiro oo ah gofanaha gobolka Pennsylvania ayaa sidoo kale Donald Trump dacwad ku soo oogay ama public macnaha ishaga si public ah dadka Amerikaanka ugu sheegay Donald Trump dacwadaasi oo ah in Donald Trump uu isticmaalayo steel meel kale ama wadan kale laga soo import gareeyay ama laga keenay ama laga soo iibiyay uu isticmaalayo si uu ugu dhiso aqalka cad guriga uu ka dhisanahay ballroomka qaybta dambe macnaha ishaga East Wing lagu magacaabo loo burburiyay waxyaabahaas daraadood ayuu sidoo kale Josh Shapiro ku eedeeyay Donald Trump in meeshii la isticmaali lahaa waxyaabaha agabyada macnaha Donald Trump uu horay ugu faani jiray wax kasta waxaan ka dhigayaa ishaga made in America ama America lagu sameeyay adduunka u iibgeyn doona ayaa waxyaabihii wadanka gudihiisa laga helaa sidoo kale Donald Trump lagu eedeynaya inuu dibadda ka soo iibinayo si uu ugu dhiso sidoo kale waxyaabo dibadda laga soo iibiyay oo qalab ah ama biro waxay doonaan noqdaan in lagu dhiso aqalka cad qayb kamid ah ayaa sidoo kale security concern ah ama arrimo la xiriiro amaanka Mareykanka maadaama hawshani aqalka cad sidoo kale ay soo gaday wadamada laga soo iibinayana waxay doonaan ay noqon karaan qalabkan sidoo kale haweeneyda lagu magacaabo Marjorie Taylor Greene ayaa u soo jawaabtay Donald Trump asaga oo ku tilmaamay kuna jeesjeesay kursigii ay banaysayna sidoo kale sheegay in uu buuxiyay nin asaga macnaha isheegay ku kalsoon yahay oo sidoo kale ciidanka Mareykanka ka soo tirsanay attorney aha isla gobolka macnaha laga soo doorto Marjorie Taylor Greene ee Georgia degmada 14aad Marjorie Taylor Greene oo CNN u warantay ayaa su'aal laga weydiiyay maxaad ugu jawaabaysaa Donald Trump maadaama uu kugu soo jeesjeesay uu ku dhahay traitor ayaa tahay ama macnaha isheegay waxay macnaha isheegay wadanka sirtiisa ayay faafisay oo waa qaa'inul wadanad ayuu kugu tilmaamay booskaadii in la buuxiyo ayuu sidoo kale sheegay oo qof patriot ah ama wadanka u halgamayay uu bedelay ayuu sheegay uuna aad ugu faanay adigana uu ku weeraray maxaa u aragtaa ayaa sidoo kale su'aal laga weydiiyay iyo qaabka ay sidoo kale uga jawaabtay dhinaca kale Pete Hegseth oo ah xogayaha dagaalka ee Mareykanka ayaa sidoo kale budgetkii macnaha dawladihii ka horeeyay Donald Trump maamuladii ka horeeyay Obama ka soo bilow iyo labadiisii jeer sidoo kale Bush sidoo kale Joe Biden oo hadda Donald Trump kaga horeeyay xilka intaasi oo dhan ajendayaal ay macnaha ishay ka soo shaqeeyeen iyo shuruuc ay hirgeliyeen ayuu sidoo kale ku dhawaaqay Pete Hegseth in waxaasi oo dhan wax ka jiraan ay yihiin bilyan dollar ilaa iyo 580 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo la fangareeyay oo waxyaabo kala duwan ama macnaha waaxyo kala duwan lacagahaasi lagu qarash gareeyay oo la geliyay oo ka shaqeynayeen oo macnaha ku shaqeynayeen lacagahaasi ayuu macnaha isheegay ka kansalay ama uu ka revokeeyay oo cancel uu saaray si loogu isticmaalo dagaalka lagula jiro Iran dagaalkan ayaa sidoo kale anytime escalation uu ku imaan karaa maadaama Mareykanka budgetkiisi la soo dhimahayo sidoo kale wasaaradda difaaca ee Mareykanka ama Pentagonka waxyaabo macnaha isheegay fundamental aha oo madaxweynayaal ka horeeyay Donald Trump iyo maamuladii ka horeeyay ay soo saxiixeen iyo budgetyo ay dejiyeen in daraadood loo kansalo si 580 milyan ee dollarka Mareykanka ah loogu isticmaalo ayuu sidoo kale si cad u sheegay Pete Hegseth waa tusi doona isaga laftirkiisa sidoo kale gas priceska ayaa saacadda ka dambayso kor u sii kacayo ama iibka suuqa Mareykanka ayaa sidoo kale aad u sii kacay saacadda ka dambayso hadda wuxuu marayaa barrelkii ama halkii fuusto waxay maraysaa $103 ay maraysaa halkii barrel waxaa sidoo kale sida garaafka aad ka arkaysaa basara u kac ku imaanaya saacad kasta $1 ayaana ku darmayso markii laga soo bilaabo 6 am maanta Eastern Time sidoo kale maalin walbo ama macnaha isheegay waxa ku sii kordhayso 12% iyo waliba taasi oo lagu qiyaasay 1 hour saacadiiba $1 inuu ku kordhayo barrelkii ama isheegay fuustadii sidoo kale Iran ayaa waxay mar kale cadeysay in marinka Hormuz uu furan yahay oo si toos ah macnaha isheegay maraakiibta ay u marayaan balse Mareykanka uu san rabin in macnaha isheegay uu arintani uu eedeyn ka dhigahay sidoo kale Iran ayaa sidoo kale digniin siisay Mareykanka oo macnaha amar ku bixisay in anytime buri karo heshiiska xabajoojinta anytime uu buri karo ayadoo sidoo kale qeexday
in heshiiska waxyaabaha ku qornaa ay kamid ahaayeen in aan la duqeynin wadankan lagu magacaabo Lebanon oo duqeymihii ilaa iyo hadda ay ku socdaan taas oo sidoo kale curyaamin karto ay Iran sheegtay in heshiiskan waxba kama jiraan uu ku soo dhamaado oo sidoo kale marinka Hormuzna albaabada loo laabo balse hadda wasiir ku xigeenka ee arrimaha dibadda ee Iran ayaa sidoo kale sheegay in hadda la joogo uu marinka furan yahay si safe ah macnaha ay sheegay safe passage oo ka jira ama si safe ah isku dawmarayaan maraakiibta kuwa ka baxaya iyo kuwa soo galaya marinka dhinacyadiisa kala duwan sidoo kale Iran ayaa is hoos keentay dhammaan xuduudkeeda hoos keentay ayada oo dhinacaan Imaaraadka maadaama ay xuduud bad weyn ay u dhaxayso iyo Carabaha aysan maraakiibta mari karin ayay sheegtay markabkii dhinacaas maro oo Iran dhinaceeda soo mari waayeen in ay duqeyn doonto ay sidoo kale sheegtay aanu ku bilownay jeesjeeska Donald Trump uu ku jeesjeesay Ingiriiska iyo jawaabta kulul ee uu siiyay ayaga oo macnaha ay sheegay horaan sida aan u sheegnayba soo sheegay in ay ku jiraan khalkhal amni sidoo kale badoodii north ama dhinaca waqooyi oo la qabsaday oo Ruushka aggression uu ku wado ilaa iyo hadda iyo weerarana la filan kara anytime maadaama Donald Trump uu dayacay hadda NATO wax la dhahana aan la maqashin karin sidan ayuu ku jawaabay Donald Trump. And I have to tell you, I'm very disappointed in NATO. Very. I think that NATO, I think it's a mark on NATO that will never disappear in my mind. You know, they're coming to see me on Wednesday. They're going to say, oh, we'll do this, we'll do that. Now they all of a sudden want to send things, you know. But they said it loud and clear at the beginning when I spoke to UK of all. I would have said they would have been the first because they're the oldest. And I say, yeah, I'd love to have a little help. He said, no, sir, we'd rather wait till you win. I said, I don't need help after we win. They have 2 old broken aircraft carriers, barely work. I said, I guess we can use them. Who the hell knows? I called the general. He didn't even want them. He said, we don't really need them. We got the SS Abraham Lincoln, sir. We don't need them. Mareykanka ama Donald Trump si toos ah ayuu ugu jeesjeesay sida aad aragtaan Ingiriiska asaga oo sheegay sidoo kale in macnaha waxyaabaha macnaha ee Mareykanka ka caawin lahaayeen ayaaba waxba ka jirinba oo aysan jirinba wax ay inaga caawin lahaayeen sida uu sheegay Donald Trump wuxuu leeyahay waxay haystaan 2 aircraft carrier ama sheegay maraakiibta hubka iyo diyaaradaha xambaara oo jajaban oo broken ah ayay haystaan kuwaasina waxba noo tarimayaanba marka in macnaha ayaga oo noocaas ah ee anaga naliidaan oo ay dhahaan dagaalka ma soo galino marka badisana ay taageero uma baahnin mar aan dagaalka ku guuleysanay ayuu sidoo kale sheegaya sidoo kale Josh Shapiro oo ah gabanaha gobolka Pennsylvania ayaa Donald Trump eedayn dusha u saaray eedayntaas oo ah in uu macnaha ay sheegay soo dhoofiyay ama soo import gareeyay steel biraha loo yaqaan aqalka cad qayb ka mid ah ballroomka lagu dhisayo ayuu sidoo kale Donald Trump ku dacayday arintaas ayaa sidoo kale security concern noqon karto maadaama wadanka dibadiisa wax laga keenay in lagu dhiso aqalka cad ee macnaha ay sheegay sidoo kale arrin aad in looga fiirsado ay ahayd ay tahay. I mean, look, I think it's a slap in the face to American steelworkers that the President of the United States would knock down the East Wing and rebuild it with foreign steel. Come on. I mean, he should be relying on U.S. steelworkers. He should be relying on U.S. steel. We have made significant investments and worked hard to earn billions of dollars in investments to bolster our steel industry here in Pennsylvania. He should be relying on American-made steel. I mean, for a guy who talks a good game about American steel, he should put American steelworkers first. And I think it's a slap in the face to American steelworkers and a slap in the face to Pennsylvanians. Josh Shapiro wuxuu dharbaaxo macnaha ay sheegay wajiga looga dhuftay dadka steelka ka shaqeeyo iyo manufacture gareeyo oo Amerikaanka ah ku tilmaamaya shirkadaha gudaha ee agabkan aqalka cad qaybta kamidka lagu dhisayo ayaa sidoo kale maadaama isla steel wire kan kambaniyada Mareykanka ay ku jiraan macnaha ay sheegay gobolka Pennsylvania macnaha ay sheegay oo gobolka asaga uu gavanaha ka yahay ah ayuu ku tilmaamayaa in ay tahay betrayal oo dadkii macnaha ay sheegay Amerikaanka steelki ay soo saarayeen oo andamaanin ku sameeyay oo wadanka gudihiisa wixii laga soo saarayay sidoo kale ayuu ku eedeynayaa Donald Trump in ay tahay macnaha ku tagrifal awoodeed iyo in soo doono uu iska sameeynayo hadhowna uu ku campaign garanayo waxaan encourage garanaynaa in gudaha wadanka waxa laga soo saaray la isticmaalo haddana uu sidaas u dhaqmayo oo waxyaabo dibadda laga keenay agab dibadda laga keenay uu ku dhiiranayo Donald Trump in aqalka cad qayb kamid ah lagu dhiso sidoo kale maadaama Donald Trump uu weeraray qoraal uu ku soo qoray bartiisa Truth Social oo uu ku weeraray Marjorie Taylor Greene
oo horey u ahayd congresswoman ama xildhibaan Congresska Mareykanka oo ka soo gasho gobolka Georgia degmadiisa 14aad ayaa la buuxiyay booskeedii maadaama ay xilka iska casishay sidaasi sabab la xiriiray in Donald Trump uu la diray uu ku tilmaamay traitor ilaa iyo haddana uu traitor ku tilmaamayo ama qof wadanka sirtiisa bixinayo ana ahayn wadani bibcalaha ishay uu ku tilmaamayo qof once soo ahayd taageerihiisa ugu xoogan oo Congresska Mareykanka aad ugu difaaci jirtay Donald Trump markii la weydiiyay Marjorie Taylor Greene oo CNN laga wareysanahay maxaad ka dhahaysaa Donald Trump jawaabta aad siinayso maxay tahay ay sidan ku jawaabtay Seat in Congress has been taken over by a wonderful and talented man, Clay Fuller, who won convincingly. And despite the stench left by Green, congratulations to Clay Fuller, a very large improvement over his deranged predecessor, end quote. How do you respond to that? I don't have to respond to that. You don't respond to bullies and you don't pay attention to people when they're failing. And President Trump is failing right now. And so he's a man that's lashing out. I mean, after all, this is the man that threatened to wipe out an entire civilization of people. You can't respond to someone like that. They're mentally unstable. But really, I do wish Clay Fuller great success. And of course, I hope all the best for Georgia's 14th district. waxay ku jawaabtay qaab gubannimo ah Marjorie Taylor Greene markii laga weydiiyay Donald Trump jawaabta ay siinayso ayaa waxay tiri sidoo kale waxaan uga jawaabo malaha qofkan asaga ayaaba nolosha ka dhacayo asaga ayaa sidoo kale guul dareysanayo maamulkiisii waa uu burburay ishagay waxba macnaha meesha kuma wahayo qof aan waxba meesha ku heenina in aan la tirsado ama u jawaabo waan iskala weynahay sidoo kale waxay u soo hambaliyay ninka ku guuleystay isla kursigii ayada ay ka kacday oo intuu u tartamay ku guuleystay oo lagu magacaabo Fuller oo sidoo kale asagana Republicanka ah ay sidoo kale u hambaliyay Marjorie Taylor Greene dhinaca kale asagana ninka lagu magacaabo Pete Hegseth oo ah wasiirka difaaca ee Mareykanka ayaa budgetka Mareykanka asagana rectification in lagu sameeyo Department of Government Sufficiency ama DOGE oo horey uu madaxa uga ahaan jiray Elon Musk sidoo kale uu qeexay in wax ka bedel weyn lagu sameyn doono shuruuc hore oo la saxiixay mashruucyo badan iyo qandaraasyo daaqada laga tuuri doono si loogu fangareeyo dagaalka Iran sidan ayuuna hadalka u dhigay Pete Hegseth. So today I'm signing a memo directing the termination of over $580 million in DoD contracts and grants that do not match the priorities of this president or this department. In other words, they are not a good use of taxpayer dollars. Ultimately, that's who funds us, and we owe you transparency and making sure we're using it well. So here's quickly what we're canceling today. There's an HR software effort that was supposed to take a year and cost $36 million, but instead it's taken 8 years and is currently $280 million over budget, not delivering what it was supposed to. So that's 780% over budget. We're not doing that anymore. Number two, another batch of DoD grants, $360 million worth this time. Decarbonizing emissions from Navy ships, part of the Obama-Biden green agenda, that's $6 million. $5.2 million on something that would diversify and engage the Navy by engaging underrepresented BIPOC students and scholars. Another $9 million at a university to approach equitable AI and machine learning models. I need lethal machine learning models, not equitable machine learning models. And number three, in our ongoing effort to cut wasteful spending on external consulting services, $30 million in contracts with Gartner and McKinsey. It's IT, purchasing, unused licenses. So when you add it all up, $580 million in DoD contracts and grants, DOGE is helping us cut today. marka ninkan Pete Hegseth ah waxyaabaha uu ka soo sheekeeyay oo dhan waa macnaha ishagay mashruucyo iyo qandaraasyo madaxweynayaashii hore ee Mareykanka Obama iyo Joe Biden iyo waliba Bush ay hore u bixiyeen marka waxyaabahan oo dhan ayuu sheegay in termination lagu sameeyay si 580 milyan oo macnaha ishagay lacagaha ah intii loo soo qaado dagaalka Iran lagu fuulgareeyo oo hub iyo balaayo adduun sidoo kale Mareykanka ay ciidamadiisa loogu fangareeyo oo loo isticmaalo dhanka iyo defense-ka macnaha ishagay difaacidda Mareykanka sida lagu tilmaamay waxa iska difaacayaan kulay
macnaha ay sheegay ma cadda maadaama Mareykanka aanay la hadda carab Mareykan aan weerar lagu soo qaadin sida cad dhinaca kale wasiir ku-xigeenka Iran ee arrimaha dibadda ayaa sidoo kale qeexay ama cadeeyay in marinka Hormuz uu si macnaha ay sheegay fiican uu u furan yahay maraakiibta si fiican isku doomarayaan wax dhibaato aysan ka jirin balse hawshan ayaa la sheegay in ay macnaha ay sheegay waji kala yeelan doonto saacadaha soo socda haddii Mareykanka iyo Israel ay sii wadaan ama Israel oo farafareyn ku wado in macnaha ay sheegay sidoo kale ay fashilsan rabto heshiiskan Iran iyo Mareykanka u socdo macnaha sabtidana lagu balansan yahay Islamabad in ay sii socdaan wada hadaladan oo heavyweight ay sii noqdaan waxyaabo badan laga hadlo macnaha ay sheegay uraniumka sidoo kale bacrimintiisa la isku afgarto macnaha waxyaabo badan laga macnaha ay sheegay munaaqashado oo sheekooyin badan ay soo socdaan in ay Israel farafareyn ay ku wado heshiiskii qodobo kamid ah qodob aad muhiim u ah oo Iran markasta ay ku soo celcelinayso in Lebanon aan la duqeyn karin oo qaybna ay ka tahay wada hadalada iyo heshiiska 10 qodob inkastoo Donald Trump marka ka dambeeyo uu waji kala soo yeelanayo ama uu isbedbedelayo mar uu leeyahay waa heshiinay mar uu leeyahay 15 qodob oo kale ayuu aqalka cadna wataa maadaama 10 qodob idinka aad keentay mar la sheego oo sidoo kale afayeenka Donald Trump Caroline Leavitt ay sheegtay in macnaha la jeexjeexay 10kaasi qodob oo Iran ay soo qortay marka controversial kaasi waxyaabahaasi oo dhan ayaa sidoo kale isdhaxyaacayo sidan ayay wax u jiraan Iran declaring that the Strait of Hormuz is in fact open. The deputy foreign minister declaring the Strait of Hormuz is open and saying they will provide safe passage for vessels through this critical waterway. Reopening the strait, of course, was President Trump's top demand for this ceasefire deal, but this truce is fragile. Tehran had been accusing the U.S. of not holding up its end of the bargain. The point of contention had been Israel's ongoing strikes against Hezbollah targets in Lebanon. Iran saying Lebanon was included in this truce, but the U.S. and Israel say Lebanon was never a part of this ceasefire deal. Now, Vice President isfahan waaga ugu weyn oo heshiiskan uu ku burburi karo ayaa Lebanon oo aad la iskugu hayo duqeynteeda Israel iyo waliba gudaha Iran in la duqeeyo hawshu waxay ka soo gudubtay waxay rabtaa Iran in la joojiyo duqeynta maadaama Lebanon ay la safnaayeen dagaalka ay kula jireen sidoo kale macnaha ishagay ay aalay dhow ama saaxiibo yihiin wadan macnaha ishagay sidoo kale aysan ka maarmin ama ay taageersan yihiin ay tahay Lebanon in laga joojiyo ay sidoo kale dardargelinaysa Iran oo xoogga ay aad u saaraysa ayna ku qasbaysa Mareykanka iyo Israel ayagana ay ka sii cagajiidahayaan in heshiiska ay ka tirsan tahay Lebanon oo sidoo kale aan heshiiska ku jirin ayaa la sheegay oo Mareykanka iyo Israel ay leeyihiin wax ka galay Lebanon ma laha adiga si toos ah noola macaamil oo waxaad ku dhaafeenay Iran ay leedahay waxaas ma jiraan Lebanon way ka tirsan tahay heshiiska hadii uu muuqaalkan soo gaaray fikirkaadana la wadaag muuqaalka like noo saar sidoo kale hadii aan ugu cusub tahay fadlan nagu soo biir si aad ula socoto arrimaha muhiimka ee diblomaasiyadda caalamka ku saabsan waana mahadsantiin